Okay, so let's start with a couple of questions regarding museums. Are there any museums in your hometown? Mm, no. Uh, my hometown, my hometown name is Pathanam. There is no museum uh, in this place. Uh, Here, I live in Kollam district. Uh, 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 in Trivandrum district have only museum. Um, I think uh, I hear about museum in this place only. Uh, Okay, so have you ever yeah, visited a museum? yeah, yeah. I visited in Trivandrum museum. There is a lot of there are a lot of uh, uh, ancient things are here in this museum. A lot of sculptures are here in this museum. People who how we live, how what are the tools they used. This is very interesting. I love museum. Okay, so what are some benefits of visiting a museum, according to you? Yeah. Yes. There is a lot of museum. Um, when I visited in Toronto Museum, there is a uh, uh, lot of skulls, elephant skulls, elephant teeth are available, are viewing in this place. There's very excited for me. There's a uh, lot of animals and their sculptures are there in this museum. Uh, um, Early humans used to things. The I think schools were provided for this 1 day tour for museums to study many things like stars or anything, everything. Do you think that the government should fund museums? Yeah. Yes, there is a lot of expense to provide these museums, lot of maintenance. Uh, in Toronto Museum, it's a government property. Everything is controlled by government. That was they could not provide for private. It's more expensive. I think a lot of license available for this things to handle. Tell me about something that you have learned by visiting a museum. I learn. I learn a lot of things at museum. Uh, uh, there's I learned elephant and mammoth, and elephant species like mammoth. There no exist in this day. Uh, there's there is a ancient living animal. The I can study about these teeth with long like meters.
This was very interesting. Uh, there's a lot of tools I can see that and touch, like some stones and axe. It is used for hunting animals. This is very interesting for me. Uh, Have you ever watched the film which was related to museums or art? yeah, I I see a film about night at the museum. This was very interesting. Uh, the film talk about a watchman in a museum, and after night, uh, the 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 um, the the things are get life to move on this night. This was very interesting. The elephant skull or ancient people. This was, everything is living in this night. Um, After when day will come, when day was coming, then when day was come, the living things will become their old stage. That was very interesting film. In lot of struggles in these films. Thank you. To Now, let's move to task two. You will have 1 minute to prepare. So, your question is here. Your time starts now. Okay, you can start speaking. um, I read a book. Um, that name is Tell Me Why. It's a it's a it's a magazine like book. It's a publishing at weekly. This was very interesting book because every week published different kind of subjects. That's very interesting. One day, animal buildings, rocks, any ancient things and technologies. That was very interesting. Uh, we can get we can get full time. We can get addicted in the book. Uh, it's like a thin book. We could not say that a lot of read. That is very bad. We could not think like that. It's a thin book. We can easily read and enjoy. It get a lot of knowledge about many things. Weekly publishing different kind of subjects. That is very attracted for every children or any people. The book uses a simple English.
it will provide for studying students. Uh, it will help a lot of knowledge about many things. Yeah, thank you. Uh, Thank you. Do you usually read paperback books or digital formats? um, I usually read digital format because nowadays we every time we have digital mobiles. We can read news on this mobile phone. That's uh, more helpful. Anytime we can know about the current affairs. That's very helpful. Uh, yeah, I think nowadays digital format is better than newspaper. Do you think that in one of these days it will be completely digital format and people would no more read books in paper format? Yes, it's a possible core um, because nowadays paper format will decreasing in our locality also. Uh, People were go for digital format. They could not read newspaper or anything. Every everybody everybody in the mo- everybody uses mobile phone. There's an availability of digital format. Uh, Are there any libraries in your hometown? yeah, one library in uh, my hometown. There is I think there is closed because a lot of it's a old building, lot of problems in this building. Um, to maintain and recover this building, I think it's closed now. Do you think that reading books could empower you with more vocabulary? Yeah, I think when we increase our vocabulary, it have only one method. Reading lot of books, it will get it will get knowing about more words and how it use in this sentence. This is very interesting to study vocabulary. Reading is the most important for a great vocabulary. How often do you read? Uh, I yeah, I read. Tell me why. It was very interesting. Um, Yesterday I read. Uh, tell me why the subject buildings. Um, it will a lot of buildings and architecture about the world famous um, uh, like Dubai, Burj Khalifa, Italy, a leaning building. It was experiment. That was What book are you looking forward to reading? pardon. What book would you like to read next?
Um, I buy. I wrote some book about power of subconscious mind. I like to read at next time. Okay, thank you. That's the end of your speaking test. You did great. There's so much improvement, and let's look at that. So, what do you think? How did you do it this time? ഉം, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ല. നല്ല വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. യെസ്. ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് ബേസിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യു ആർ ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദം. ഒരു 4-5 സെന്റൻസുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. എവിടെയാണ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അത് മാറിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. എവിടെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്? So if I divide your speech into 4: 1, coherence; 2nd, grammatical accuracy; 3rd, vocabulary; and 4th, task achievement. So when it comes to task achievement, you are scoring out of 25, you're scoring 20. That's really good. Vocabulary is normal. You could add some different words. For example, you were using ancient, the word ancient, so many times repeatedly. So റിപ്പീറ്റ് അത്രയും ആകാതെ നമുക്ക് പുതിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ coherent ആയിരുന്നോ സ്പീച്ച്? യെസ്, യു ആർ ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി. I would give you mark for that. You should get, out of 25%, you should get 20% for that. That's really good. Now, where are you lacking? First, vocabulary, but you're able to speak normally, and that's not a big problem. But the main area that you have to focus on is grammatical structure. Okay, so I have written this many corrections. See that? So starting with, are there museums in your hometown? My hometown name is എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. The name of my hometown is എന്നല്ല പറയണ്ടേ, hometown name എന്നല്ല പറയണ്ടേ. Okay, yes. So അതിനെല്ലാം 4 സെന്റൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. That's really good. Task achievement you are doing properly. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, hometown name അല്ല. My dad name എന്ന് പറയുമോ, my dad name എന്ന് പറയുമോ, my dad's name പൊസസീവിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ? പക്ഷേ ഹോം ടൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. യൂഷ്വലി ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് പൊസസീവ്. മൈ അങ്കിൾസ് നെയിം, ദ നെയിം ഓഫ് മൈ കാർ, ഇറ്റ്സ് മൈ കാർസ് നെയിം എന്ന് പറയാതെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഹോം ടൗൺ, ദ നെയിം ഓഫ് മൈ ഹോം ടൗൺ ഈസ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ. ഹാവ് യു എവർ വിസിറ്റഡ് എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐ വിസിറ്റഡ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം അല്ല, ഐ വിസിറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വെന്റ് ടു എ മ്യൂസിയം വിച്ച് വാസ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഇല്ലേ? ഐ വിസിറ്റഡ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം അല്ല. And it's helped me. What are the tools? It shows the tools that were used by people of old or before time. അപ്പം അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ്. വിച്ച്, ഹൂ, അത് ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതൽ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ടൂൾസ് ദാറ്റ് വേ ബീങ് യൂസ്ഡ് by people in, who lived long ago. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമതേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ ഐ വിസിറ്റഡ് ദർ ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ്
there is a lot of, when I visited, so you're talking about past, അപ്പോൾ there is അല്ല വരേണ്ടത്, there was ആണ് വരേണ്ടത്. Lot of എന്ന് പറയുമ്പം there were lots of അല്ലേ, there were a lot of പ്ലൂറൽ അല്ലേ, were വരണം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കാർത്തിക്? ആണോ? എലഫന്റ് ടീത്ത് എന്നാണോ പറയുന്നത്, ഹസ്ക് എന്നാണോ പറയുന്നത്? What do you call? അതോ ട്രങ്ക് എന്നാണോ പറയുന്നത്, അതോ ടസ്ക് എന്നാണോ പറയുന്നത്? വാട്ട്സ് ട്രങ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, elephant tusk is a thing. It's called elephant tusk. And the TUSK. yeah, the trunk is the തുമ്പിക്കൈക്കാണ് ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക. Now, excited for me എന്നല്ല, I was excited എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, I was excited, അല്ലെങ്കിൽ it was an excitement or exciting moment for me. Schools were provided for. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ശരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സ്കൂൾസ് വെയർ പ്രൊവൈഡഡ് എന്ന് സ്കൂൾസിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, മലയാളം പറഞ്ഞായിരുന്നു. യെസ്, അല്ല അല്ല എന്നല്ല പറയണ്ടേ, നോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന് പകരം വേറെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. വേറെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റഡ് ഇല്ലേ, എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയതാണ്, അത് വേറെ. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. There is a ancient living animal എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പോകുമ്പം അവിടെ ഏൻഷ്യന്റ് ലിവിങ് ആനിമൽ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ there is അപ്പോൾ ഏൻഷ്യന്റിന്റെ കൂടെ ആൻ ഏൻഷ്യന്റ് എന്ന് പറയണം. ഏൻഷ്യന്റ് ലിവിങ് ആനിമൽസ് അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തോ, ഏൻഷ്യന്റ് ജീവിച്ച ആനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റി. I was able to see details or pictures of animals who lived long ago അല്ലേ. പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽസ്, എവിഡൻസസ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ഐ സീ എ ഫിലിം. നിങ്ങൾ ഹാവ് യു എവർ സീൻ മൂവി ദാറ്റ് വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു മ്യൂസിയം എന്നുള്ളതിന് ഐ സീ എ ഫിലിം എന്നാണോ ഐ സോ എ ഫിലിം എന്നാണോ പറയേണ്ടത്? ഐ സോ എ ഫിലിം. ഫിലിം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, ഫിലിം ടോക്ക് അബൌട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദ ഫിലിം പാസ്റ്റ് അല്ലേ വരേണ്ടത്? ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് അല്ലെങ്കിൽ portrayed the life of a person who went to museum or who worked at a museum. Things are get എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? At the museum, things during night they come to life ഇല്ലേ. Things are get to life എന്നല്ല പറയണ്ടേ, are get എന്നല്ല, get life എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. They get life, things get life. yes. അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ, ലാസ്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, ഗോട്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് they get life at night, they become alive, they come to life at night എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ടാസ്ക് 2 അതായിരുന്നു ടാസ്ക് 1. ടാസ്ക് 2, a book. Tell me about a book, what it is about, what sort of people would enjoy it, and explain why you liked it. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? You told me the name of the book and the kind of book, what's it about, who would enjoy it,
Explain why you liked it. പറഞ്ഞായിരുന്നോ? Explain why you liked it. ഇല്ലില്ല, അത് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമേ എൻ്റെ അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ആ 25% അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട എത്ര മാർക്ക് കിട്ടണമെന്ന്. സോ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് കവർ ദാറ്റ് all those 4 points you should get 25% mark for task achievement. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Okay. So make sure you don't get lost when you speak. Make sure you answer all those 4 questions. That's priority number 1. 25% you just easily get there. It was good. The rest of the thing, grammatical structure, പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷിംഗ് വീക്ക്ലി. ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പാസീവ് ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് വീക്ക്ലി, ഓൺ എ വീക്ക്ലി ബേസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡും ഇറ്റ് പബ്ലിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വ്യത്യാസം എന്തോ? ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണോ? ബുക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്? ബുക്കാണോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നാണോ പറയേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ് എന്നല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോർമേഷൻ ആണ്? പാസീവ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് വീക്ക്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടെൻസ് ആണ്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പാസീവ്. Everything boils down to how good your tenses are, right? That you have heard 1,000 times already from. We could not see. It's a thin book. So that was really nice. You spoke about one of the demerits of the book, which was the book was thin. Book was thin, or the letters were small. Book was thin. So book was thin and you couldn't see. See, book thin ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. തിൻ ഒത്തിരി തിന്നാണ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിപ്പോയോ? ഇല്ല. ദ ഫോണ്ട് ആണ് സ്മോൾ ആയിരുന്നത് അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബുക്ക് തിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞതിലും ഫോണ്ട് സ്മോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിലും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? തിൻ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇല്ല, ചെറിയ കുറച്ച് പേജസേ ഉള്ളൂ. ഫോണ്ട് തിൻ ബുക്ക് ഒരു ഡിമെറിറ്റ് ആണോ? That means thin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? See, this is a thick book. Alright? So thin book എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? ഒരു ഇത്ര പേജേ കാണത്തുള്ളൂ thin book. So because of that you can't read. I think you should have said the book, the print was very small. The print is very small and I can't really read it. It's quite difficult to read it. എന്ന് പറയാനോ ഇല്ലേ? Okay. Now we could not see എന്നല്ല, ജനറൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാണ്ടാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് നല്ലതായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞതോടെ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Very attracted for every children and people. Very attracted for. So Karthik, you are missing at the tense level. Very attracted for ആണ് പറയേണ്ടത്. Attracted for എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസീവ് ആയി പോകത്തില്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. It's good for children and people. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം children as well as anybody would be interested to read the book. മാത്രമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞു എവറി ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലൂറൽ വരുമോ? ചിൽഡ്രൻ വരുമോ? എവറി ചൈൽഡ് എന്നല്ല വരത്തുള്ളൂ. എവറി പേഴ്സൺ എന്നല്ല വരത്തുള്ളൂ. എവറി സിംഗുലർ ആണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കളക്റ്റീവ് നമ്പർ. ഓക്കെ. പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് സ്റ്റുഡൻസ്. provide for studying students. Studying students എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ? പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരോ? ആ സ്റ്റഡിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? Provided for students. സ്റ്റഡിയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയണോ? സ്റ്റഡിയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് വേണ്ടല്ലോ, പഠിക്കുന്ന പിള്ളേര്. Okay, that is task 2. That was good. You did well. That's interesting. Then task 3.
paper versus digital format. That's good. Will decreasing where go for. Main mistake is passive and active. Will decreasing എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Will be decreasing എന്നല്ല പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ടെൻസ് ആണ് അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. Will be decreasing അല്ലേ? മൂന്നാമത്തേത് I library in my hometown. I library. There is a library എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്? There is a library. അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. There is a person. It is raining. കണ്ടോ? Rain is raining എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് it is raining എന്ന് പറയണം. എൻ്റെ ഹോം ടൗണിൽ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. There is a library എന്ന് പറയാം അല്ലേ? In my hometown there's a library. I think there is closed എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. I think there is closed. ശരിയാണോ? There is closed അല്ല, it is closed. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? I have only one. It have only one method. It have എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? What's missing? It have correct ആണോ? It has. It is singular അല്ലേ? Yes. It has. How it use ശരിയാണോ? How we use it. How we use it. How ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ how it is used എന്ന് പറയാം അല്ലേ? How it uses actively. Yesterday I read a book. ശരിയാണോ? Read എന്ന് പറയുമ്പോൾ present. Read a book. Like read. Yesterday I read a book. So these are some of the grammatical inaccuracies that I could point out. And I would say that you have made tremendous changes. It's much better than before. I can see improvement. Basically work on your tenses. Tense ready ayal speaking will become easy for you. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ടാസ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Really good. You spoke for more than 15 minutes. It was really impressive. Yeah, definitely I can see you're working, and I want you to focus on the tenses now more. Make sure you can say your tenses in one breath. If you can do that, you're going to definitely score great marks. So this would come up to an easy 6, the way you spoke. Band score 6. Okay, so but you have to go further than that. What do you think, Karthik? What do you think? Can you do that? Yeah. All right, that's good. So great work. Good. So keep working on it, especially focus on your tense, active and passive, differentiate it, understand the meaning, practice it. Okay. So great work today. I'll send you reading, listening and writing tasks shortly. Use a timer ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഓരോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. Okay, so I'll see you tomorrow in the class.